Okay, hi class. Okay, this is for our second video uh, for quadratic function and equation. So as for today, we only focus on the effects of changing the value of b and c on graph of quadratic function. So previously, we have learned about this quadratic function, for this quadratic function. And you have to remember ax square plus bx plus c. Mesti ingat dia mesti dalam form ax square plus bx plus c. Fx is the function. Function can be g, x, wx, can be anything. So jangan hanya fokus pada function, mesti huruf f no. So cuma general function adalah fx. So the value of a determines the shape of the graph. So a, we have learned that a positive or greater than 0, your graph will be smile graph. If a less than 0 or negative, your graph will be sad graph. So this we have learned in previous video. So as for today, for the graph of quadratic function fx equal to ax square plus bx plus c, the smaller the value of a. So the smaller the value of a, the wider the curve shape. So when a is smaller, shape will be wider. So kena ingatlah, awak kena ingat yang ni bentuk dia. So look at one example, when a greater than 0. So if you are given two graphs, for this purple is for function gx and green is for fx. These two graphs, if you compare a1 for green less than a2, since a1 has the smaller value from a2, a1 has the wider shape of graph. For graph a less than 0, which is sad graph, this one, when a1 for fx is less than a2 of gx, means the A1 has a wider shape of graph. So awak kena ingat je, bila A smaller, shape will be wider or greater. Boleh? A saya macam 9 kan, macam 9. So ingat, bila nilai A awak kurang, kecil, awak punya bentuk graf akan semakin besar atau dia semakin luas. Awak tak kata tinggi tau, awak kata luas sebab dia wide, lebih besar. So, A shape of graph, whether is smaller or wider. Now, B, the value of B determines the position of the graph. Okay, position, either on the left hand side, the right hand side, or on the y-axis. So look at here. If B greater than 0, so this graph represent for B greater than 0. Ini hanya untuk when A greater than 0 Semuanya smile face. Shape dia macam ni. So B greater than 0. The axis of symmetry lies on the left on the y-axis. So y-axis yang mana? Cikgu, y-axis yang mana? So awak tengok graf biasa. Yang ni, fx ni is actually your y-axis. X ni biasanya x lah. X tak ada masalah. So fx yang vertical axis ini adalah y-axis. Kita namakan, nama general dia y-axis. Since graph ni adalah graph fx, so kita akan change y itu into fx. Itu je beza dia. So b greater than 0. So your graph, axis of symmetry of your graph will be on the left hand side. Ingat, kalau smile face, when b greater than 0, graph on the left of this y-axis. Ni y-axis, your axis of symmetry is on the left hand side. Last video kita dah belajar pasal axis of symmetry kan. So when b less than 0,
So, greater than 0 left hand side, less than 0, so mestilah opposite, which is on the right hand side. Awak kena ingat macam tu je. Ataupun nanti bila kita dah belajar further, we know the roots semua, nanti tak payah hafal. Cuma ilmu untuk determine the shape of graph, the position of graph ni sangat penting. Sebab nanti untuk jawab soalan-soalan ringkas. Okay, now when b equal to 0, B0, this B. Saya nak fokus B yang mana? B is the coefficient that multiply with X only, not X square. A is X square. B multiply with X only. So, B equal to 0, the position of X axis of symmetry is the Y axis itself. So, when B equal to 0, dia mesti berada pada Y axis symmetry dia. Okay, now let's look at when A less than 0. Tadi when A greater than 0, kita ada smile face ataupun yang mangkuk kan. So when A less than 0, kita ada mangkuk yang terlingkup. Kalau bahasa Melayu dia, ataupun sad face. Terpulang awak nak hafal macam mana. Sebab saya suka bila kurang daripada 0, less than 0 means macam kita hutang sedih. Sedih. So, tu yang dia. Saya kata sad face. Whatever you boleh guna. So, B greater than 0, then the axis of symmetry lies on the right on the y axis. So, tadi when A greater than 0, B greater than 0, dia on the left hand side kan? So, now for A less than 0, B dia opposite position of B dia. Position of axis of symmetry dia. When B greater than 0 means dia on the right hand side. Okay, when B less than 0, so your graph will be on the left hand side because the axis of symmetry is on the left of Y axis. So, awak punya penanda aras, pointer awak adalah Y axis. Position dia is either on left hand side or on the right hand side of the Y axis. B greater than 0, B less than 0, and B equal to 0. For graph A greater than 0, awak punya graph tadi macam ni kan? And your y-axis is your axis of symmetry. So, for both value of A, either positive or negative, when B is equal to 0, your position of axis of symmetry is still or is also the y-axis. Same for both. Kena ingat. So, macam mana cara nak ingat sebenarnya cikgu? Cara nak ingat, awak pilih salah satu. Sama ada awak hafal, betul-betul faham when A greater than 0 or A less than 0. Lepas tu lagi satu tu awak tak payah hafal. Awak cuma take note saja satu. Take note. Kalau awak hafal yang A greater than 0, so take note for A less than 0, B dia akan jadi opposite. Opposite macam mana? For A less than 0, kalau B greater than 0 for A greater than 0 on the left hand side. So, for A less than 0, B dia greater than 0, your graph will be on the right hand side. Tu je, the opposite. Okay, now, what about the value of C? Sebab kita ada A, B and C kan? So, the value of C determines the position of the y-intercept. So, ingat lagi tak y-intercept tu apa? Ramai yang dah lupa. So, y-intercept is the position of graph when it's intercept with y-axis. So, sini. Y-axis, your graph ada intersection dengan y-axis. We call this point as y-intercept. So, C is the y-intercept for this function. Awak kena faham. Yang belakang semua. So, example kalau awak buat straight line kan? Linear equation. Y equal to mx plus c. So, C is the y-intercept. Y-intercept means x equal to 0. So, coordinate untuk y-intercept is 0, y. So, C berapa? Kalau C 3, so y-intercept dia ialah 0, 3. Kalau dia minta koordinat macam ni.
Kalau dia kata y-intercept, awak buat y-intercept equal to 3. Tak payah letak koordinat sebab bila dah y-intercept means dia dah tahu dah. Terus masuk dalam kepala. Y-intercept as 0. So, y-intercept for this case is the value of C. So, two types of A saja ingat. Kalau A means this A less than 0, sad face. Kalau y-intercept dia C dekat sini. Kalau A greater than 0, smile face. Y-intercept dia pun kat sini. Dia boleh jadi juga position C dia. Kalau graph dia contoh kat bawah ni. If the value of B is less than this B. For example, ni B1, ini B2. If B2 less than B1, so your graph will be wider kan. So maybe, since dia wider, maybe graph dia akan turun sikit. Atau mungkin ada di sebelah tapi dia lebih besar. So, kalau ada graph macam ni pun, graph awak jangan ingat dia mesti ada intercept macam ni saja. Tak semestinya. Dia boleh juga, some of graph, dia boleh jadi macam ni. Betul-betul at one point saja. Dia boleh jadi macam tu. Cuma saya nak awak kena pasti position dulu untuk kali ni. Okay, let's continue, proceed. Okay, tak nampak ada muka saya kat situ. Kita turunkan ke bawah sikit. Okay, kita tengok example. Example ni tidak melibatkan graph. Cuma kita nak remind untuk awak faham about coordinate, about function, about graph. So, the quadratic function f(x) equal to x square minus 3x plus c. So, your A, what is your A? A equal to 1. Siapa yang lupa, ingat, kalau awak kata A equal to 0, means 0 times any number will be 0. So, kalau awak jumpa coefficient macam ni, kalau awak jumpa unknown atau variable macam ni, kalau depan dia tak ada apa-apa, means coefficient dia adalah 1, 1. So, A equal to 1. B equal to negative 3. And C, C memang C lah. Sebab soalan minta calculate the value of C. So, this quadratic function passes through a point A. Means point A lies on this function. Kalau ada graph, point A ni ada atas graph. Contoh, ni ada graph. Point A ni ada atas graph. Dia bukan dekat atas, bukan dekat bawah. Bukan Dia mesti somewhere on the graph. Itu maksud dia passes through point A. So, dia bagi two example of point A. If different types or different position of A will give you the different value of C. So, macam mana nak tahu? So, masa ni lah your basic knowledge about coordinate. What is 0? 0 is x coordinate or point X. 4 is the Y coordinate. Ingat lagi tak? Mana dah lupa tu? So, hari ni kena ingat X, Y. Kalau lupa Y dulu ke X dulu, ingat je alfabet. A, B, C, D, E. So, X dulu ke Y dulu? X dulu baru Y. So, kalau kita baca graph, kita baca X dulu ke Y dulu? Kita baca X dulu, baru kita baca Y. So, X kita dah ada for question A. X equal to 0. Y equal to 4. Mesti dia kata, cikgu, dalam function kat atas tak ada pun Y. Awak kena ingat, bila kita buat graph function, so fx actually your Y. Sebab fx ni adalah value on the Y axis. So, your Y is also your fx. Kena ingatlah. So, since you ada fx, you ada value of x, boleh tak cari C? So, substitute. You akan dapat fx kita adalah 4 equal to x square means 0 square minus 3 times 0 plus C. So, dari sini memang lajulah betul dapat. C equal to 4.
First C dah dapat. Senang kan? So, kalau any number multiply dengan 0 tu memang 0 lah. Kalau siapa yang confused lagi tu, ambil lah calculator. Calculator ni baik, buatlah darab -3, darab kosong. Oh, mesti dapat kosong juga. Oh, jangan pendekkan kepala. Simple je. So, kita tengok B pula. B. So, your X equal to -3. Your Fx equal to 3. Sebab tadi dah terang kan, jangan tanya lagi cikgu, kenapa fx pula? Sebab y is also the fx. So, substitute untuk case ni on the same quadratic function sebab point A on this function. So, fx is 3, -3 square minus 3 plus c. So, selesaikan yang ni. Solve this one, you will get 3 equal to 9 minus 9 minus 9 9 -1. Patutlah. Saya tersilap. Okey, sekejap saya padam dulu. Tada! Magic tak? Dah padam dah. Okey. X is -1. Yang ni cikgu. Lari dah. X -1. Baru boleh masuk nilai. Fx awak. Tengok ni balik ya. Nanti lupa. Fx adalah 3. 3 equal to -1 square minus 3. Laju sikit sebab tadi dah tahu. Plus C. So, solve. Kalau confuse yang ni, -1 square ni, guna calculator. Jangan pendek-pendek kepala. Guna calculator. Tapi kalau boleh, janganlah guna calculator sangat. Jangan bergantung sangat tau. Tapi, gunalah calculator kalau anda tidak yakin. So, -1 square will be 1. -3 times -3 plus 3 plus C. -3 times -1. So, 3 equal to 4 plus C. C equal to 3 minus 4 will get -1. Tada! Dah dapat dah. Betul tak? 1 square 1. 3 times 1 plus 3. Betul. So, tengok. Different value of A will give different value of y-intercept. Okay, next. Okay, now. Tukarkan muka saya. Naik atas. Okay. Example 3. The diagram shows two graphs of quadratic function y equal to fx and y equal to gx drawn on the same axis. State the range of the value of p. Explain your answer. Okay, awak tengok ni graph. Ingat tak tadi notes kita bila cakap pasal value of a? Nak juga lari. When a is smaller, the smaller the value of a, the wider the graph. Wider tu maksud dia terbuka lebih luas lah. Okay. Now, untuk ni soalan dia. A2 yang purple, A1 yang green. So, A1 less than A2. Sebab itu, A1 wider. Untuk soalan yang ni, dia bagi P pula. P wider. So, Fx dia dah bagi 3. So, ingat nota dia. When A is smaller, means the wider the graph. So, antara P dengan Gx dengan Fx ni, siapa ada A lebih kecil? Pandai. Nilai P is less than 3. Mestilah P less than 3. Sebab kita dah belajar dah tadi. Siapa lagi besar, lagi luas graf dia, lagi kembang mangkuk dia, maksudnya nilai A dia lebih kecil daripada yang lagi satu. So, P less than 3. Dan kena ingat, P cannot equal to 0. Kenapa? Kalau P 0, apa jadi? Bukan lagi kuadratik. Kuadratik kena ada x square. Kalau P 0, 0 times x square, maksudnya dah tak ada kuadratik. Jadi, linear equation saja. So, macam mana nak buat range kita ni? Range kita pakai inequalities. Inequalities yang mana? Yang less than, equal, greater than, equal.
Cikgu, saya tak ingat lah mana satu less than, mana satu greater than. Senang je. Bila awak lupa, awak letak nombor 1 dekat depan dia. Ni letak dekat depan tau. Ni jadi huruf apa? K. Maksudnya lebih kecil. Less than. Ni huruf B. Maksudnya lebih besar. Dan maths kita mesti baca from left to right. Kalau letak X less than 3. Jangan pula buat 3 lebih besar daripada X pula. Memang betul lah tu. 3 lebih besar. Cuma cara baca. X less than 3. Okay, boleh. So, kita tahu P cannot be 0. So, P must greater than 0. But P cannot be 3. Kalau P is equal to 3, nanti maksudnya graph fx equal to gx kan? So, P must less than 3. So, settle. Inilah range awak. Okay, boleh. So, kita tengok second example. Nak tengok boleh ke tak boleh. The diagram on the right, below lah kan, shows two graph of quadratic function, y equal to fx dengan y equal to gx. Okay, yang ni. Dia dah cakap dah. Sebab ini nak menentukan function. So, drawn on the same axis, state the range of value of P. Sama So, apa tadi nota kita? The smaller the value of A, the wider the graph. So, which one yang smaller? Tukar topik. Tukar ayat. Which one yang wider graph dia? Yang ni kan? Yang biru ni wider. So, A dia apa? Negative P. So, negative P is less than negative 4. Tengok value of A. So, negative P less than negative 4. Kita boleh terminate negative. Akan dapat P less than 4. So, P less than 4. Ingat, apa tadi lagi? P cannot equal to 0. Kena ingat. Sebab when P equal to 0, this is not a quadratic anymore. So, your range will be P must greater than 0 and P must less than 4. Settle. Kalau yang tadi, between 3 kan? So, sekarang, between 4. So, let's continue. How do you form a quadratic equation based on a situation? So, kali ni dia tengok situation pula. A quadratic function is written in the form of fx. So, ini kita panggil quadratic function. Fx. While a quadratic equation is written in general form. Yang ni. Awak mesti ingat, bila saya tanya, ataupun bila ada orang tanya awak, what is the general equation for quadratic ataupun quadratic equation, general equation. Awak dengar je general equation quadratic tu, awak terus ingat, ax square plus bx plus c equal to 0. Kalau disebut function, fx. So, kalau quadratic equation saja, ax square plus bx plus c. Mesti buat a dulu, baru b, baru c. X square, X power 1, tak ada X. Mesti ingat. So, example, kalau quadratic function. Quadratic equation. So, kita dah habis dah untuk quadratic function. Kita fokus untuk quadratic equation. Okay, example 4. Mr. Ganesan plans to make 2 different type of cards for mathematics club activities. The measurement of the cards are shown in the diagram below. So, ada 2 type of cards. One is square, second is rectangle. A. Form a quadratic expression for the total area of the 2 cards. Total area. Tengok bila soalan berkaitan dengan situation, so dia akan guna balik awak punya basic knowledge. Area ke, volume ke, kena ingat. Mesti ingat. Sebab kita tak tahu SPM akan datang sebab tak dapat lagi berkaitan dengan formula whether it's given or not. Tapi kalau yang sebelum ni memang bagi. So, untuk paling selamat, untuk area tak tahu kan basic square dengan rectangle. So, untuk case ini, untuk total area, dia nak guna A in term of X. So, total area A. A means area of square plus area of rectangle. So, area of square means X times
X. X times X dapat X square. Plus, kalau kes ni rectangle, 2X plus 1 times X. 2X plus 1 times X. Okey, elakkan untuk tulis unit dalam equation awak. Nanti awak pening, ada X, ada cm lagi. So, tak payah tulis unit, hanya masukkan variable saja. Variable atau unknown. So, this is your A. Dah settle belum? Belum, sebab dia nak quadratic expression. Ingat quadratic expression macam mana? A x square plus bx plus c. Ni expression. Kalau equation, equal to 0. Tu je beza dia. So, kalau function, tukar f, x. Simple. Yang belakang ni, sama saja. F depan ke belakang ke, tak kisah. So, simplify. X square plus, yang ni multiply ya. Multiply macam mana? Siapa yang lupa? 2x times x equal to 2x square. So, plus 1 times x is plus x. So, A equal to x square plus 2x square macam mana? Coefficient saja. 1 plus 2 is 3. 3x square. X tak ada geng kan? Ingat. Awak ingat plus minus only with the same type of term saja. Ni x square dengan x square. X dengan x. Number and number saja. Jangan confuse. So, x tak ada geng plus x saja. So, this is your quadratic expression. So, for B, the total area of the two cards is 114. Form a quadratic equation. So, tadi expression A tak ada value. Now, you are given the value of A. A is 114. So, substitute 114 equal to 3x square plus x. Siapa tak suka tulis macam ni, boleh je terbalikkan. Tapi terbalik, mesti terbalik semua. Contoh, 3x square plus x equal to 114. Terbalikkan semua, jangan ubah apa-apa. So, daripada sini, kita tahu general equation for quadratic equation mesti equal to 0. Ax square plus bi plus c. So, sekarang kita ada ax square plus bx. C tak ada. So, 114 ni kena pergi sebelah. 3x square plus x positive will become negative 114 equal to 0. Actually, dia bukanlah bawa kanan kiri. Positif bawa kiri negatif tak. Tapi awak dah terbiasa dia ajar macam tu kan. Sebenarnya kita nak bagi sama equilibrium. Saya tunjuk sikit lah. 3x square plus x equal to 114. Kita nak terminate 114 sebab kita nak equal to 0 kan. Apa kita akan buat? On the left hand side, kita akan minus dengan 114. So, kita tak nak quadratic equation ni, dia berubah value dia. Kalau right hand side awak minus 114, left hand side pun awak kena minus 114. Sebab itu sini akan jadi 0. Sini tinggallah yang ini. Itulah dianya. Settle untuk awak punya quadratic equation. So, kita try satu soalan dulu. So, dah 28 minit. Satu soalan yang hampir sama dengan tadi. So, saya boleh buat laju sikit. The diagram on the right shows a piece of land. Dia bagi S plus 20. Width dia, tengok pada diagram. So, write a function of the area A of the land. Function macam mana? Kalau function, biasa kita buat f x, betul. Tapi tak kisah untuk ni. Awak boleh buat since dia kata area kan. Dia nak area A. Awak buat saja A. A equal to, untuk question A. Okay, area is x plus 20. X plus 5. So, dah dapat macam ni. Gunalah awak punya kaedah pengembangan. Kalau bahasa Inggeris dia apa pengembangan? Expand. Awak expand awak punya quadratic expression. Saya suka awak buat bulatkan x, bulatkan x. Awak multiply. X times x akan dapat x square. Settle yang ni. X ni multiply lagi dengan siapa? Dengan positive 5. Kalau kes positif, selalunya awak tak ada masalah. Masalah dia bila kes negatif. Sebab tu saya suka awak bulatkan sekali dengan tanda di belakang dia.
So, X times positive 5 akan dapat positive 5X. Okay, settle dah. X dah pergi dengan semua. So, kita tengok 20 pula. 20 akan multiply dengan yang sama juga. 20 times X dapat 20X. 20 times positive 5 equal to 100. Okay, dapat nilai. So, simplifykan kat sini. X dengan X. Geng yang sama X square ada lagi tak? Tak ada geng. So, maintain X square. So, X ada 2X. So, positif means dapat 25X. 100 tak ada geng. So, plus 100. Settle. Boleh tak kita simplify lagi? Ya, tak boleh sebab X ni dah 1. 1 dah simplified dah. Betul dah, tak boleh kurang dah. Jangan awak pergi kurang lagi dari perpuluhan. Tak payah. 1 tu kira settle dah, tak boleh buat apa. Okay, selesai kat sini. So, now B. Equation in term of X, given your answer in the form of AX square plus BX plus C equal to 0. Oi, saya terus baca kat bawah ya. Oh, yang ni dia bagi value 250. Sorry. So, awak ada A kat sini. A, you have the value of A. You ada unknown A. Now you are given the value of A. Area dia bagi dah kat awak. So, substitute je lah. 250. Okay, cikgu tak nak kat depan lah. Okay, letak kat belakang. So, kita buat X square plus 25X plus 100 equal to 250. Kita nak terminate 250. Right hand side kita akan minus 250. Means on the left hand side kita akan minus juga. Adil. Sebelah kiri minus, sebelah kanan minus. Sebelah kiri plus, sebelah kanan pun mesti plus. So, X square plus 25X. Tulis balik sebab tak buat apa-apa lagi kan. Plus 100. Tadi kita nak terminate ni, kita kena minus 150 on the right hand side. So, kita minus lah. Nak bagi adil, so, right hand side jadi 0. So, untuk yang ni pula, hanya number saja ada geng. Yang ni tak ada geng, tulis balik X square plus 25. So, what happened? 100 minus 250, awak dapat minus. Ini kalau confused tak ingat, tak boleh, tak ingat yang buat tembak-tembak ke, confused, ambil calculator buat 100 minus 250, awak akan dapat negative 150 equal to 0. So, selesai. Soalan yang kedua. Ada lagi soalan. Okey, yang tadi about area. So, ni saya rasa ni last ni. Soalan 2. Last. Dia soalan yang melibatkan daily life situation juga. Okey, tengok. Ni kita cerita pasal Aiman pula. Aiman. Aiman is 4 years old than his younger brother. So, 4 years old older. 4 years older means kita akan apa? Divide ke plus? Kalau saya 25, 25 lah sangat. 25. My sister is 5 year older than me. My sister akan berapa? My sister akan jadi plus lah. Pandai. So, the product of Aiman and his younger brother's age is equal to their father age. Dia ada bagi dua maklumat. Satu, Aiman 4 years older than his younger brother. Second, the product of their age is equal to their father's age. The father is 48 years old. And Aiman younger brother is P years old. So, younger brother equal to P. So, P ni adalah unknown yang awak kena guna. Dalam kes ni, dia bagi unknown P. So, guna P, jangan tukar lain. Ikut je cakap soalan. Sebab kalau awak tukar, mungkin maka boleh ditolak. Saya kata mungkin sebab kita tak tahu macam mana keadaan pemakahan untuk SSM yang baru. Okay, so P is your unknown now. Write the equation, quadratic equation in term of P. Quadratic equation mana? So, kalau biasanya AX square plus BX plus C, for this case, since kita nak P, dia akan jadi AP square plus BP plus C. Tertinggal equal to 0. So, awak dah kena masuk dalam kepala. AX square plus BX plus C. So, kalau tukar unknown, tukar je X tu. Okay? So, Aiman. So, Aiman
Aiman is P plus 4. Sebab dia 4 years older than his younger brother. So, the product of this both person, Aiman and his younger brother, P plus 4, product tu means multiplication ya, kita multiply, equal to 48 years. Yang ni yang the product of Aiman and his younger brother's age is equal to their father's age. Father's age is 48 years old. Dapat macam ni. So, dapat equation macam ni, dah dapat markah. So, macam mana nak buat? S pen P times P square, P times 4 plus 4, P equal to 48. So, kita nak dalam bentuk ni kan? 48 kita nak bagikan dia equal to 0. So, you akan dapat P square plus 4P minus 48 equal to 0. Yes. Selesai untuk second situation. So dah habis dah untuk kita untuk subtopik kita berkaitan dengan position graph macam mana bila different value of A, different value of B, different value of C, then macam mana nak guna quadratic equation in situation yang ada. So untuk bagi awak lebih faham lagi, please do exercise in workbook page 4 and 6 dan hantar macam biasa. Cuma kali ni tulis nama awak pada PDF tu. Tak payah tulis tajuk. Tulis nama je. Nama awak. Nama pendek pun tak apa. Okay, bye.